අද බලමු ෆ්ලයර් එකකුයි කූපන් එකකුයි ඩිජිටල් එකේ print කරන්න. right. එහෙනම් අපි අපිට ආපු ජොබ් එකේ print out එකක් අරගෙන බලමු. දැන් මම print කරන්න යන්නේ. right. මම දැන් print එකට දාන්න යන්නේ final output එක. අපිට CA පොත් දෙකක් තමයි ඕනේ. ඒක නිසා මම copies 220ක් අරගෙන යන්නේ. මේක තමයි අපේ ඩිජිටල් print එක. දැන් print එක පටන් ගන්න. ඊළඟට බලමු මේකේ නම්බර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. අපි දැන් flyer එක print කරන්න යන්නේ. flyer එක මම print වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. බලමු. ඒකේ sample එක තමයි මේ print වෙන්නේ. ඒක දෙපැත්තම එකපාරට වැදිලා එන්නේ මේකෙදි. right. ඉතින් දැන් අපි මේකේ center එක විතරයි check කරන්න වෙන්නේ. okay friends, I'm going to print this 500 quantity, so I will make 520 then print. Now it's processing. okay, job board guys. alright, අපේ වැඩේ ඉවර වෙගෙන යන්නේ. ඉතින් print එක right, print වෙගෙන යනවා. ඔක තමයි final එක.